haka kuma sannunmu da arzikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na tudun tsira. Da fatan kuma kuna cikin goshin lafiya, farin ciki da jin daɗi da ma annashuwa. Wannan shine fata na domin kasancewa tare da ku a wannan shiri. To kamar yadda ka sani yau ka saba, wannan shiri na tudun tsira shine da ke wato ci gaba da farfado da al'adu da zaman lafiya da dukkanin wasu abubuwa masu kyau da aka san arewa maso gabashin Najeriya da shi. A arewa maso gabashin Najeriya ma waɗannan jihohi guda uku, jihar Adamawa, jihar Borno da kuma jihar Yobe, duka da zumman ci gaba da farfado da al'adu, zaman lafiya da sauransu. Dama wuri ne na zaman lafiya da bayyana al'adu da sauran abubuwa kafin wasu masu wuta da kayar baya suka zo suka bata garin, wanda alhamdulillah a yanzu ana samun ci gaba domin suna da matasa da dai al'umma masu hazaka da sauransu. Sunana Zainab Alkali yar baba, kamar ko da yaushe nake gabatar muku da wannan shiri na tudun tsira. Kuma kamar yadda ka sani, wannan shiri yana kawo baki ne kala-kala daban-daban, musamman waɗanda suka fito daga waɗannan jihohi guda uku na Adamawa, Borno da kuma Yobe. To a yau na yi karo da wani ɗan jihar Borno ne mai suna Abdulaziz Bukar Tijani. Malam Abdulaziz Bukar Tijani, barka da zuwa. Kare da ni da masu kallo muna maka barka da shigowa wannan zaure na tudun tsira. Hausa na wani sai a hankali. To ba damuwa da kun san shi mutumin namu bature ne, kuma shi dan Maiduguri ne, yare dai kala-kala, yaran sun masa yawa ne a kansa, shi yasa a Hausan haka, amma kuma gaskiya yana kokari sosai. Thank you din ma, duk wanda ya ji ai ya fahimta, ma'ana godiya. To madalla, kun je ji kamar yadda na faɗa daga jihar Borno ya fito, duk da dai waka a bakin mai ita ta fi daɗin sauraro in ta kama ma har ma ka kaɗa kai ka kuma yi rawa. Kada ku manta, kai ma kuna iya shigowa wannan shiri bayan kun turo mana da sako ta email din mu digital@tuduntsira.com, musamman ma idan kun fito ne daga wayannan jihohi guda uku na arewa maso gabashin Najeriya. Bari dawo gare ka Abdulaziz, kamar yadda na faɗa, waka a bakin mai ita ta fi daɗi rerawa, ruwan da ya ga dama kuma yana iya taka rawa ma da shi. To zan so ka bamu takaitaccen tarihin ka, da dai na faɗa daga Borno ka fito, amma zan so ka faɗa shi ma da bakin ka, inda Halima mu ji shekarunka da kuma abubuwan da kake yi. Shekaruna, alright. Ni mutumin Borno ne, babana mutumin Dikwa, and then mamata kuma I think asali ta Yobe ce, because da Yobe da Borno they are regarded as waje ɗaya. So ita yar Macina ce da Jajiri, mamata yar Jajiri. So I was born on the 21st of May. I haife 21 ga watan Mayu, shekara ta 1994, in na faɗa daidai. 21st May 1994. So insha Allah wata mai zuwa zan cika shekara 28. To muna maka barka da zagayowar ranar haihuwa kafin cikan lokacin. Sosai, kuma ni Kanuri ne, saboda it's one of the dominant yare da ya fi yawa a cikin. Amma shi a karamar hukumar na mahaifinka Kanuri din suke? Kanuri suke, Dikwa. Kanuri suke gaba daya. To wani al'ada aka san mutanen Dikwa da shi? Ka san gefen mahaifi aka ce, duk da dai ka ce mahaifiyarka Yobe ne, amma an fi ƙarfi a gefen mahaifi. A gefen mahaifi ƙwarai. Duk da dai mahaifiyarta ma ai duk Kanuri ce. So cultures din duk iri ɗaya ne. Al'adun gaba ki da iri ɗaya ne. So well, you know, mai Borno generally Kanurai an san mu da hawa doki, da kuma we have this particular way of dressing. Yadda kuke shigan ku kenan ta Shigan mu al'ada. haka exactly ta al'ada, da su irin hula da muke sawa, da wasu Zanna babbar riga, su zanna bukar, to misali. Exactly, so wani abu haka dai. Sai kuma muna da akwai, especially when it comes to auren raki, muna da akwai wani abu da ake kira wushe-wushe. So mafi yawanci har ma mata da ke wasu part of the country wanda suke banda ba arewa maso gabaci ba, su ma suka al'adar, kuma sukan ce ka in za su yi aure ko za su yi kwafa su yi wannan sai al'ada. Kuma su dama ke da. Ba su dama, to haka ne dama. Kuma Maiduguri were known to be, an san mu mutane ne masu karrama baki, karban jama'a. So kuma waye ne har inyamurai sukan zo su kasuwa har su koyi yaren ma a zauna tare da su lafiya, sai dai irin raha da wasa haka tsakani. Akwai kenan, kaka kuwa shi yasa aka yi ta a da wuri ne na zaman lafiya, wanda dama takenta kenan. Sosai, especially kuma da makwabtanmu 'yan Adamawa Fulani, mukan yi wasa haka, har manyan mu ma abu kaɗan sai kiga wani ya ce ɓarawan shanu, wani abu haka. So akan dai yi raha da wasa tsakani, especially Fulani, amma even with other yaruka ma mukan zanta sosai. Wani abinci kuka fi so a wannan al'ada na? Abincin is too many. Wasu ba lalle na sani ba, amma
kaɗan daga ciki akwai danderu wannan is the most popular gaskiya brabisko da miyan kuka and other things akwai su mambai akwai wani abu ana ce mai mambai I don't know how to explain yadda ake yin shi gaskiya ban sani ba amma dai da daɗi ba laifi. To madalla kamar da kuke kan shi dai Abdulaziz dan kasuwa ne sa'annan kuma yana sana'ar irin wurin kamar misali gyara cikin gida da sauransu abinda ake kira da interior design wanda kuma ya shahara a wannan abubuwa wato bangaren sai wato gidan abinci da sauransu. Za mu so mu ji yadda ka fara wannan abu yadda ka fara domin ma maudu'in namu kenan wato za mu tattauna ne akan irin za mu iya cewa gwagwarmaya ga dan kasuwa yake samu a rayuwarsa tun daga samun kalubale nasarori da sauransu. Ta yaya aka yi ka fara wannan abubuwa naka gashi kuma abu biyu ka hada a lokaci ɗaya kake yi? To abin da zan ce da farko dai ya asali ne daga yadda na taso saboda mahaifiyata 'yar kasuwa ce ba 'yar kasuwa gaba ɗaya ba amma a gida ne to takan kawo ko kwantena saka na furniture da irin abubuwa kayan gyaran gida da sauransu so I grew up na girma cikin irin wannan yanayi to banda wannan kuma coming from Maiduguri an samu da abinci muka yi takama da alfahari cewa mun fi kowane garuruwa iya girki so ba sani ba za mu iya sa challenge for that daga ko za a iya wuce ba to amma so don wannan so coupled with abin in ka hada da abin da mamata take yi na kayakin da take kawo daga su China su Dubai wata rana da furniture and all of that da kuma abincin da ake garinmu so sai zaki iya duba kamar shine asalin interest ina in interior design da kuma interest ina in restaurant and food related business so daga nan ne na ɗau inspiration so hakan da nake yaro there was a time na yi business din kaji sai da kaji so even though it was not big kuma I was pretty young I was 13 or so shekara na 13 lokacin so nakan dan gwada duk da dai rabin kaji gaba daya a gida aka ci so I think an ci danderu a gida bare so amma a couple of them just to have that business experience so I did that sai kuma da jimawa wata rana haka lokacin da yake Maiduguri gari ne mai zafi saboda yanayin Sahara so akwai lokacin da aka aje fridge so yan anguwa sukan zo su sayi kankara ko wani abu haka so da jan gida su za a kunna ruwan sanyi da kankara so because of my interest in business dan business na burge ni sosai so dan wannan dalilin yasa san je in zauna gefen fridge sai in an zo ni nake karban kuɗin so in dare yayi sai in karba in je hada mamu in ce to gashi an sai da kankara kaza ga kuɗin da aka samu ce to yayi kyau Allah ya albarka so haka dai ana nan sai eventually I was very young I think about 15 to 20 years ago sai my mom opened a hotel sunan hotel din Khairan Suits yana Maiduguri a Gwanji Dari kusa da polo inda muke zama so when she opened a ciki da kwai restaurant so nakan je kullum a je kamar aike ka je ka dawo mai ake ciki wannan ka yi wannan hakan nan dai so from there aike in za a je sayan kayan abinci ke aje da kai ta hada ka even though I was young ni yaro ne lokacin so ta ka hada mu da mutane sai mu je staff ɗinta a lokacin wanda su they were much older so sai mu je so from there gradually I picked interest so fast forward dai rayuwa aka zo makarantu aka yi makaranta da sauransu obviously yadda yanayin Najeriya yake focus na is mostly okay ka dai karatu kamin to fast forward zuwa shekarar 2017 a lokacin na ƙari makaranta so na fara in the year 2013 after na foundation program ina a Cambridge city of Cambridge wani makaranta da ake kira Cambridge Seminars so from there sai na move to Dubai for studies so in relation to lamarin kasuwa da na je nan to ƙasa ne wanda aka san su da ci gaba ta fannin technology da gine-gine da kuma abinci bambance-bambance abinci har ma restaurants da suke local abinci namu na Najeriya da na Hausawan da na kudancin ƙasa duka suna yi a can so da na je it was a perfect country for me because na ga different wajaje because farko kamin in samu gida da muka je can da mahaifiyata ta kai ni
mun sauka hotels kuma mukan je restaurants mu ci abinci, so from there you see different types of interior, irin gyaran ɗaki da gyaran cikin gida da kuma wajen kayatar da gu zaka ga na zamani, so wannan sai ya dinga playing a kaina. So over time ina ta gani ina ta karatu. 2 years before na gama makaranta to sai na a can din sai na yi kudirin around 2015 sai na yi kudirin na ce to gaskiya in na zo ni ina son a Nigeria an bude abu saboda I believe in the future if we create interesting spaces ba lalle samun kuɗi short term kaɗai ba but in the future we can create, za mu iya shirya kasanmu ya zama yana jan hankalin mutane to kuma especially coming from Borno yanayin after security challenges and all of that, the next thing we would need is mu samu abinda muke bukata nan gaba shine mu samu harkokin kasuwa da hanyar ci gaba wanda zai iya employing jama'a su samu aikin yi musamman wanda yanzu za ka an gama karatu ana zaune karazi. To amma sai na duba na ga okay a wannan lokacin da nake da kudirin yin wannan idan na ce zan kai can a lokacin yanayi ne na kasuwa abu ne wanda ake bukatan mutane su zo su saya kuma people need to, mutane suna bukatan su ji cewa garin is safe enough for them, akwai zaman lafiya da sauransu. So challenges even though yanzu we are much better alhamdulillah, we hear, we watch the news, we go there, muna zuwa sallah, mukan zuwa mai hutu mu ga families mu dawo, so yanzu is better, but then dalilin da yasa na fara kasuwancin nan kenan nawa personally, so I started in Abuja, but the plan has always been idan na establishing a nan over time I want to move it there, zan koma gida saboda a can na girma dole you have to give back to the society, so give back to your community abinda community da ya raising ɗinka kwarai su mori abinda suka investing a kanka akalla dai, so because I believe mutum ba shi kadai ke girman da kanshi ba kuma ba iyayenka kadai ba, daga akwai taimakon al'umma, makota, yan uwa da abokan arziki kwarai da gaske, so wannan yasa sai na zo and then how I started yadda na fara shi kasuwan da na zo da na dawo daga makaranta 2017 towards December 2017, towards the end of December 2017 na dawo to na dawo obviously after a couple of days and in new year 2018 ya shigo, so sai na ce to there was a house that was given to me, akwai gida da aka bani but gidan was not completed by my parents, to dama wani abun some people are lucky, there's privilege na rayuwa and all of that. So I said to regardless of the privilege, ina da wannan dama ina da wannan mai da shi babban dama na ce to wannan yanzu in bar gidan nan in ka ce min ni karan kaina ba tare da na tambaya ba, in ka ce in canza bulb a gidan ban iya saboda ban da komi, in ka ce in sa man generator ko kuma in wani gu ya baci in fenta ba zan iya ba, to ya zan yi? So sai na ce abin da zan yi na je na ta kokarin ba mahaifiyata shawara in nemi albarkata ne sai haƙuri ta kyale da Allah ni ga kudiri na zai yi da shawara tana baka san kan abun ba ka tsaya tukun na da iyayen mu da Najeriya, even though alhamdulillah we have to appreciate them suna kokari, so haka dai was a lot of push, sai I was able to convince her sai na ce to zan saida gidan ni in saka a kasuwa, let them give me that as a trial saboda suna kyashin irin to kar mu dau kuɗi haka mu bashi, so ni kuma nace okay let me find a way, tunda funding is a big issue when it comes to kasuwa. There are tons of people that I know da suke da wonderful ideas that they just need that push or little financing and patience na investors also to be able to become something great. So wannan yasa ni na wuce gaba na je ina kan neman masu sayan gida sai kuma na koma ina neman location saboda the concept yana cikin kai na nace okay I always enjoyed ko da nake makaranta I always enjoyed coffee shop haka in je in zauna sha coffee and ci sandwich and all of that, so I enjoyed that. Sai nace okay this is, if me as a customer there in the har in na kan je in saya kuma in ji daɗin wajen haka, to that means akwai mutane haka ma kamar ni wanda they share the same. Ka duba yanayin gurin da bukatanka zai iya yiwuwa. Kwarai, so sai na je ina nema to Abuja, one of the most difficult things to find is location na business.
either you find a good location, I mean a good building to do the business in a bad location, or a bad building to do the business in a good location. So it's a very complicated. Abin da kake nufi shine ko ne a inda wurin da bai da kyau za ka iya samun wuri mai kyau, ko kuma wuri mai kyau a inda babu bai da kyau. Akwai wani abokina da yake yawan cewa kamar a samu gwalle amma a saman kwata. To something like that. Ba za a iya dauka sai a wanke. To wani side to amma the idea is it is good but it's more or less wasted, ba za a iya amfani da shi ba. So anyway sai na samu gu a mai tama. The wajen was big. Sai na ce to yanzu kuma rent was expensive. Na ce to ya zan yi. In na ce na ɗauki kudin na sa rent, zan biya rent ne kuma ban fara gyaran kasuwa ba. What will I do? It was a challenge. So yeah, ta gama makaranta before me. She always had the idea of starting a salon and spa. Kamar wajen wanke gashi. To kuma because mu 'yan Maiduguri ne ita ma sai ta yi exploring wannan abin gyaran jiki na matan mu na Maiduguri. Sai ta sa wannan da salon da lalle. Ita ma we are in the same building. Sunan business ɗinta Aurora Salon and Spa. That's the name of her business. She's on Instagram and all of that. So I called her internet to abin da zamu, how about Zambia nan mu hada. Ni da ke ni zan yi kasan saboda kasan was just the perfect fit for my idea. Da su kitchen da komai, so I didn't need some of them. Nace so how about ki zo ki occupy sama saboda rent in sai zama mana sauki. So kin ga haka an samu abin da ake so. So haka sai muka zo ta ce she's fine with it. So towards middle, because all these things take time. So towards middle 2018 around April, May to September, say we got the place. Because decisions had to be made. Say the gidana successfully, this, that, and the other. Itamashi picked interest. So then we moved in there. We started renovations. Within renovations, muka fara gyare-gyare. To a lokacin da muke wannan gyare-gyaren ma, akwai challenges in the sense kalubale da muka fuskanta. To kalubale da kafin mu ci gaba wurin kuma ga masu sauraron mu dai kan ku manta kuna ci gaba da kasancewa tare da mu ne a cikin shirin mu na tudun tsira. Sannan ku aiko mana da comment, sannan ku danna mana sharing da kuma like. Tabbas muna godiya kuma muna jin daɗi da kuma yaba muku ga yadda kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a shafukan mu na sada zumunta. Bangaren mu na Facebook kuke tare da mu a tudun tsira, ita kuke follow kuke like page din mu, sai Instagram shi ma kuke follow din mu, muna godiya sosai. Har ma da mutanen da suke Twitter mun gode sosai da kuke follow page din mu. Ban manta da ku ba waɗanda kuke subscribe ma YouTube channel din mu, tabbas muna godiya. Kuma kar ku manta ku danna mana sharing da kuma like a lokacin da muke shirin na, musamman ma waɗanda ba su san da shi ba su shigo. Kar ku manta kuma ke ma idan dai har kun fito daga arewa maso gabashin Najeriya ne, wa'annan jihohi guda uku na Adamawa, Borno da kuma Yobe, ku turo mana da sako ta email din mu digital@tuduntsira.com. insha Allah mu kuma za mu kasance tare da ku a wannan shiri, musamman ma idan kana da wani fasaha ko wani abubuwan da kuke yi. Wannan shiri a buɗe yake domin ku aka kirkire ta, idan ba dan ku ba za mu kasance mu ma a nan ba. Dan haka domin ku muke yi da kuma jin daɗin ku. A bari dawo ga bako na Abdulaziz Bukar Tijani, inda zai faɗa mana irin kalubalen da ya samu a lokacin da yake a gyara wannan wurare da suka samu kenan domin kasuwanci da shi da yar uwarsa, ko in ce yayarsa kenan kamar yadda ya faɗa. Kuma hakan ma take, inda ita takan gyaran jiki shi kuma ya buɗe wurin gidan abinci fa ni'ima ne ga yanku. To muna tare da kai, kana magana akan kalubalen da ka fara fuskanta. So da yake da farko, because ba mu da experience a wannan fannin sosai, ko ba wai gida muka taɓa ginawa ba, yawanci dai kana ƙarƙashin iyaye, so obviously su suke yin wannan abubuwan. So sai within that time akwai mutane za su yi overcharging ɗinka. Wani zai kama quotation da abin da ya kamata 100,000, wani zai ƙara 200,000 a kai, ko wani abu ko ya ƙara 100,000 da wani abu a kai. So hakan sai ya zo ana kanyi sai ya zo funds ya zama exhausted. Aiki ya zo tsakiya, ba a sayar da za a ci gaba. Ga aljuye ƙasa ga rent yana counting. Ka rasa ya zame, so we had to go back. Muka je gida muka ce to yanzu ga abin da ake ciki, ai da ku ba ku ji magana, ba ku ɗaukar shawara. But again, one interesting thing is haka ɗin shi yake building, because idan still jagoranci da kuma shawara yana da kyau, amma duk da haka ya kamata a ce mutum ya gwada wani abu. Yawa sai dan jarraba ya ga shi, saboda iyaye Allah ya kara musu tsawon kwana kuma Allah ya biya su
don ba mu da yadda za mu biya su. Duk da haka wata rana ba lalle ma tare da su, so idan suka tafi how can you be independent? Kuma za su iya tafiya ko kana karancin shekaru ko kana yawan Allah ka san gawon fari ko kai ko su, so da wannan ma so ana nan sai dai da kyar she was able to ta dan sa mana hannu in addition to abinda mun muka gaba muka fara. Kuma kanka ce fa hakan bai mata daɗi ba, ya mata wato dai tana nuna muku cewa rayuwa ba yanda bai tafiya, ba yanda kwarai sosai. So it was necessary, that way it's a learning process. So that challenge went, so kudin da inda a ce a yanzu ne after knowing the business abinda na kashe wannan lokacin for the amount of work, iya yawan aikin da ne a wannan lokacin, da in ka ban rabin shi zan iya ma abin da ya fi wannan a yanzu. To kin ga that means akwai something has been learned in that aspect in terms of construction. So ana nan sai we started, aka fara kasuwa, na samu staff, na samu mutane da suka iya set up in kitchen because I didn't have all of that, ban sani sosai yadda ake. So zan na kira mutane da Allah wake yin wannan a hada ni da shi ya zo, nemi wake wannan a hada ni da shi menene. So I had ni ma idea na okay based on inda na karatu ga yanda ga irin abincin da nake tunani za su tafi. So it came together, na samu wani manager ta Nigeria. So aka zauna muka shirya menu, muka dan gwaje-gwajen abinci, aka ce to ba laifi a fara. Muka fara kasuwanci rana na farko na biyu, aka yi opening kisan yan uwa da abokan arziki to shi kuma kasuwa ba za ka ce you base it on yan uwa da abokan arziki kadai ba, dole you have to see fuskoki da baka sani nan ne za ka san okay lalle kana reaching mutane da kake bukata banda na kusa da kai, saboda na kusa da kai wani zai zo da yana kunyanka, wani dai kawai he means well okay ba da wani abokina ne bari zo ko wani abu haka. To amma in ya zo ya zama cewa akwai fiskar da baka sani ba, to wannan ka san lalle ka fara tafiya some certain lengths. So haka za mu zauna wata rana mai kwana 2-3 ko mutum daya ka shigo, za mu zauna kuma dama in a restaurant business wannan motivation is necessary. In fact ko da kana da kuɗin da zaka na biyan albashi ma, which is another challenge that I will come to. Ko da kuɗi maybe da ka tanada a gefe wanda zaka na biyan albashi, still in staff ba sa ganin activity yana kashe musu jiki. So wannan ma was a challenge, kowa zai na ganin ka anya, you can see a fuskokin su irin ka anya wajen nan akwai alaman ci gaba kuwa, anya ba zan tafi wani guba. To akwai ba su faɗa ma, but you can understand what they are trying to insinuate. So haka dai a hankali dai muka zo a few times. So from our neighbors, so inda muke luckily muna da embassies, akwai Austrian embassy, Belgium embassy da kuma embassy of Lebanon na Manada, sun zo sun tashi. Sai yanzu kuma directly opposite us akwai embassy din Mali. Sai baka ga mana sunan gurin ba. Bufana Cafe and Restaurant. Kuma it is registered under the name Bufana Hospitality Service with CAC. So yes, Bufana Cafe and Bufana. Anyway, the name it might sound. Some people even confuse it to South Africa. Because I think football national team of South Africa, Bafana. So people were saying, "Oh, is it related to?" I'm like, no. So the name is actually put together by my family initials. My father Bukar, BU, and then F, my mother Fatima. A Ahmed, my late brother, he died in 2016, and then N Nafisa, my sister, the Miki Ita, say Kuma A Abdulaziz Sunana. So that was the genesis of the name. Because Kuma at first, even with the name, there was a lot of thought process. Na yon tinani ake sabi da farko na so in sa Manhattan. To Manhattan kuma wani gu ne can US. To da na duba, yeah, I always like something original and unique. So sai na duba sai na ga sun fi 1000 a Manhattan. To kamin ka ce me while ina cikin wannan tunanin sai ga wani estate sun fara gidawa a nan Abuja, can kusa da Kefi, Manhattan Garden Estate. Sai ga wani gugwarin fa Manhattan Plaza or something. Sai na ce kai wannan word ba zai bani wannan original feel da nake bukata. To kana maganar embassy. Yes, so embassies we were lucky. So some of them just shigo breakfast, English breakfast and all of that, they'll come and have. So hope started coming little by little. Little did we know
da akwai more challenges a gaba. Everybody was okay, yes, constant breakfast. Sai aka fara tambayar mu alcohol. Da ya kamata a ce muna sai da giya. Ni kuma one person da ya zo daga Maiduguri number one kuma musulmi. So akwai certain principles that regardless of money that I wouldn't really want to venture into. So I believe as in ka sai ya zama pure kafin you're actually really successful. Saboda in ba haka ba akwai barayi, akwai masu kashe mutane. Kudi su ma suke yi. So that doesn't mean dan kai kudi ko taya. So anyway, da wannan so muka fara fuskanta wannan kalubale. So shi restaurant business from history da yake abu ne na turawa suka fara ire-iren wa'annan, especially the kind of setting da ni nake da. So mostly zaki ga sun kawo giya ko wani dai abu ne na mai ko wani abu kafin su create wannan experience din su ja hankali customers. So zaka ga an cika an zo. So that was a big challenge. So tura da yake embassies ne, so akwai turawa da suka zo yan wasu kasashe wanda ba musulmi ba suka zo. To ba lalle musulmai kadai muke so wai su zo ba, wanda ba musulmi zai zo amma dai akalla ai abinci kan kowa na ci. Now people want to come, it's 5,000 per person. So we have iftar buffet every day till the end of Ramadan, and we do it every Ramadan as well. So we started that, and that was the beginning. Yeah, that was the beginning of hope for the business. That was more like the escalation. Aka fara samun kuɗaɗe, aka fara samun more recognition. Yawa, kuma we played the price game. Abun kin san 'yan Najeriya wani sa'in, even though yanayin Abuja is very complicated. Wata rana za a ce ma okay in kai tsada za a fi ganin darajanka, wata rana kuma in kai tsada ba za a zo ba. So kana juggling between the two, baka san da ina zan je between sai ka yi araha kuma a raina kasuwanci na, ka in yi tsada kuma a ki zuwa. But na ce to we just took leap of faith, muka ce to ba wani abu bari kawai mu gwada. Sai muka ce at the time it was 4,000, 2019. It wasn't easy. Da yake it was more or less for publicity. So haka da muka zo we were packed, no seat, 50 people. In fact wata ran har kujeran office mukan cire mu arrangement dan kawai mutane su zauna on a daily basis. On a daily basis. So we had a mosque around, so it was convenient. Mutane za su masallaci sosai ana da yawa dole. Za a zo to in an za a iya magariba kuma a zo a ci abinci, so bai da nisa tsakanin mu. So things like that was very interesting. So we had people. Again, little did we know. You know, business, it's a bumpy ride. Abu ne kamar tudu ne da kwari. Da kwari ya sauka ya hau to haka again. We plunged into after Ramadan kuma we happy times. People were coming ana to kuma da yake again back to inexperience. So the experience dama it takes time for you to understand certain things a kasuwa. Kafin ka fahimci a kasuwa yake. Sai aka fara cuta. Staff wannan ya saci abin nan, wannan ya kaza ba za ka sani ba. So different kinds of dauke a wannan yau wani ya sa abinci a jaka ya fita da shi, wannan kaza a wannan ya zo ya baka different story, wannan ya ce ma ba haka ba. So ka rasa dai who to point at. Ba za ka iya ce gashi wannan shine ya mun kaza saboda baka gan shi kaza da kaza. So again, when the way we started, now I'll advise people, if you will start, especially a restaurant business, za ka fara aikin lamarin gidan abinci, dole mutum sai ya keɓance kuɗi na tafiyar da kasuwancin sosai. In ka ce za ka yi relying ka ce sai jama'a in kai sayen abinci ka bar shi sai bisa abin da jama'a suka kawo ne, to fa za a samu matsala. Saboda abincin ba turare ko kaya bane wanda za ka iya ajiye shi bai ɓaci. In ka saya nama ko yana freezer, akwai yadda muke in ka bashi ya jima, it changes taste. Ko da kankara ba lalle ɓaci ba amma ɗanɗano zai canza. So kuma za a samu inconsistency, ba za a samu the same taste ba ko da yaushe ba abincinka. So wannan ma I would advise people to really keep some amount of money to run the business. So not really expecting abin da kake saidawa da shi zaka na a'a ya zama wannan daban ne an ajiye gefe guda. So anyway, one of the major successes I would say with Bufana is recognition, and it made me, because of the area, it made me be in a position where I was a hotcake for investors. I wouldn't. So kowa in yazo kai wajen ne ya min kyau based on yadda aka kayatar da wajen with my interest in interior. So
if they comes da Allah zan sa kuɗi ina so in sa kuɗi something like that. So kinga wannan really gave me a boost. So fast forward day to summarize, nazo I got a couple of investors, and the first time, as I said, challenge was tragic. While I was in a good place, yes, duk da dai ina idan mutane ba laifi ana son a zo a yi sa kuɗi gun based on location da kuma yanayin da kasuwa ke tafiya, to sai na yi landing investor da abu bai tafi daidai ba kuma aka samu challenges ko to menene kaza to da wannan ma to amma kuma if you look at it, abin da yasa I'm happy that this happened, ya bude mun tunani na da kuma ido cewa okay a kasuwanci eventually, saboda from my findings, Jeff Bezos na Amazon kamfanin shi gaba daya 16% yake owning, amma kuma shine na biyu a masu kudin duniya. So sai na ga cewa okay, this is a proof that partnerships, if they're healthy, if they actually can work, so it's always good. Yawa amma sai ka san what it takes, me ke cikin partnership, me ke cikin haɗin gwiwa, yaya illansa, yaya ci gaban shi kwarai. So wannan sai sa na ce to alhamdulillah I gained that experience from that. So afterwards, har at some point I went for a couple of months break, I closed down. Na rufe wurin na watanni, na ce abin da za a yi a tafi kawai, na sa page na ce mu rufe. Say, but I kept on going to the Narufe. Now back to Batun interior. Then now can Bufana restaurant. But still Bufana ni I wanted my plan with Bufana, I wanted to make it a brand name. Wanda Karkashinshi. You know the Kamar Dangote group of companies. With Dangote Sugar, Dangote Syrup. So things like that. I wanted within the hospitality business, a chicken lamaring hospitality. So I wanted to create Bufana restaurant, Bufana interior, Bufana this Hackaday. So eventually, to the nature to Tinder, I'm in a challenging period, and interior is something that you can have more of a passive job. Kama aiki ne wanda yakan zo ya tafi. Wani ya ce okay zo ka gyara mun nan, ka zo ka gyara mun can yi mun. So Hackaday, then I ventured into that. So na creating na logo, na everything separate from that, but shi na interior. Sai da fara business na interior. So kinga out of matsalan da na samu na Bufana restaurant, cafe and restaurant, shi ya haifar da Bufana interior and exterior decor. So kinga, as they say, in every challenge there's always light somewhere. You understand? So wannan sai sa na fara kila Allah ya ga cewa ya kamata in yi duka biyu, because this is my field. Kuma inda ce restaurant ya tafi yadda nake so da farko, da ba lalle in juya in ga wannan. Sai Allah ya kaga sai ya jarabce ka, ya jarabce ni da wannan. Sai da ka juya wani gefen, kuma ba dan kana da wani ilimi a wani gefen ba da zaka sha wahala sai. Da zan sha wahala. So haka sai na ce to bari mu gani, da yake kuma mostly akwai customers da suke zuwa shi Bufana restaurant a lokacin kamin in tafi break for some time. In sun zo sukan ce kai kujerunka na sun min kyau, ai na ka saya wannan yayi kyau, ai na ka saya please kaza. So say luckily for me, those were still potential customers in the interior business. So when he says ya ce wannan ya ni kai kaza to da Allah zo ina da two bedroom a gyara mu. Wani ya ce da Allah ina da waje kaza, ina da outdoor nan ba san me zan yi da shi ba, zo a mun kaza. So gradually that too was built. So as I was moving on that, another investor, which happens to be a person who has visited the restaurant before as well. So kinga what I said earlier about customer ina sai ce to gaskiya he's interested. Let's see what we can do about Bufana. I'm like, oh great. Say yes happy. They say okay, that's fine. So I gave my all, I changed management, I changed staff. Now with my wealth of experience from the previous time, so I say na ce to tunda na koyi darussa daban-daban a wannan, sai na ce to abinda zan yi bari in using wannan darussa in saka da wannan, sai na dawo. So coupled with idean interior da na ƙara experience akai wanda na shiga sanadiyan wannan matsala da aka samu na farko, da kuma experience da na samu a wannan matsalar shi ma dai na farko, duka sai na hada sai we made Bufana big. So we expanded, aka zo aka yi wajen pizza, aka zo aka yi extra wajen grill muka gigina and all of that. So that was it.
and it is where it is today. So people are, everybody's happy whenever anyone comes. Okay, I love this. It's a homey feel kaza. I don't know yana sa ji kamar ina gida. I feel very comfortable. So things like that. So this is in summary, this is what how we moved from no business, students, challenges, buildings to this level. Aka samu su kalubale, aka samu nasarori and all of that. To wannan kaga abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce matasa su ma su koyi da hakan ta yadda ba wai in ka fara abu ka ce kai na yi abin da ba samu nasara ba bari bashi kaza kai kokari sai kaga Allah ya taimake ka, wannan shine. A duk da dai mun cinye lokacin namu, amma zan so inda wani abin da zaka kara kafin mu yi ban kwana da masu sauraro. To ni a word of advice. Shawara. Duk abin da mutum zai yi, yes, kokari, himma da jajircewa shi yana da kyau a yi wannan, amma kuma kada mutum ya canza principles na shi for business. Kuma bari in daina ko kuma a'a bari in fara wani abu mara kyau ko bari in kawo wani abu mara kyau, kamar a misalin da na bada na fara giya ko kayan maye ko shisha babu wajen da nake. So haka mutane Abuja za su ce ai shisha menene. So advice da zan ba mutane shine, it's very tempting ka ce bari ka shiga wani abu mara kyau ka fara. Wannan ba lalle shine zai baka success din business ba. So ka jajirce a irin style da kai ka dauka din. Akwai market in ka kai ma. It's just a matter of time. So if you focus and be consistent with whatever services you offer and give the best possible, then I'm sure you would reach greater heights. Not necessarily moving to other means ko kuma ka shiga wani hanya mara kyau. So ka rike hanyanka na daidai. Duk abin da ka sa principle naka, tunaninka da addininka da whatever yanayi. Sai abin da zaka yi a rayuwa ka kiyaye addininka, ka kai dan wai kai. Kada kai saboda ya zama kuɗi kadai. Kuma kuɗi yakan zo ne in baka damu da shi sosai ba. Damuwa da shi kuma ba yana nufin rashin gwagwarmaya ko rashin kokari bane. A'a, ka san cewa okay, ni first priority ɗina shine in ga na yi satisfying customer. Kuma in so abin da nake in yi satisfying customer, in zama very consistent, quality na should be there. Amma in kace kai dan riba daɗi ne, to za a samu matsala. Saboda dan riba daɗi shi ba ruwan shi in yanzu kaza ya ɓaci a fridge, saboda yana ga to ai na riga na biya kuɗi, riba daɗi ba zai yi in yi asarar ko kobo ba, dole sai na dafa haka. So kin ga in ka haka, maybe ba kai asara yanzu ba akan wannan kazan, amma kuma zai ja ma asarar nan gaba. Saboda mutane za su ce kai kazan shi ma ɓaci ma, abincin shi na da daɗi yanzu babu, kunya ido kuma da kaza yana da kyau amma yanzu ya ɓaci. So zaki ga most restaurants zaki ga the standard will be a certain way a farko, daga baya sai ya sauka, which is supposed to be the other way around. Ya kamata in an fara kaɗan a yi sama ne ba ƙasa ba. So kin ga ya kamata mutane su cire kudirin kuɗi riba. Yes, business abu ne na riba, kowa ya san da wannan, amma in ka saka quality first, riba zai zo ba tare da ka neme shi. So this is my take. Allah ya samu dace, kuma muna maka fatan ƙarin nasara sosai. Tuma da masu kallon mu da sauraron mu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi bakon namu Abdulaziz Bukar Tijani da ya kasance tare da mu a wannan zaure na tudun tsira a yau. Sunana Zainab Alƙali yar baba, a madadin kowa da kowa nake mana fatan alkhairi, mu zama cikin goshin lafiya. Bye.